feels like a Monday. Yeah. Because jana mliamua wacha tuone venye kutakuwa hadi ndio tukuje kazini. Ndio. And in future I think we'll be able to eliminate such instances. Yes. When people will just be minding their own business irrespective. Awambiwi tungonje koti. Sasa kwanza koti iliamua. Nasikia watu wameanza kupewa nini? Si wenye walikuwa wameambiliwa after tukiona hii mambo ya uchaguzi venye inaenda. So wanapewa wenye walikuwa wameambiliwa. Ndio hivyo. Nimesikia kwa hiyo ngoma wame muimbia Masai fulani kuchemusha majani ya mpapai alafu naweka sukari. Alafu anadunga watu dawa. Unajua by the hata ukakwama hii town. Sikia bro. Ukikwama sana. You just need a few acting skills. Ungie pale nini pale Masai Market ununue shuka zako ama watu waende hapa tu Paisinya. Wewe ununue original sasa. Wewe ununue mashuka zako 2-3. Za kazi gani shuka? Shuka za kazi gani? Alafu ununue nginyira, unajua nginyira? Akala nimeiva sana. Akala original sasa. Ndio? Alafu uchukue rangi fulani. Ndakwambia rangi ni ya nini baadaye. Rangi? Rangi. Sawa. Rangi ya red hivi alafu uchukue mashanga and usinunue za wanawake ngozi za kuingiza. You need to be zavulana. Ask for Moran shangas. Yes. Zile Moran upi? Najua mahali tutakushikia. Alafu nunua rungu. Okay? Yes. Rungu na njora 2. Njora moja unaidunga hii side, nyingine hii side. Na rungu unaiseti hapa lembe. Kuna mushibe fulani. Ya leather fulani hapo. Ili uweze kufungilia hizo vitu za. Then ununue kisu moja. Ni kakapi tu, unanidi kakapi tu kidogo. Hiyo ndio, nizo ni costume. Yes. Only. Alafu ukuje hapa town iko watu ya tattoo wanaweza kupiga hapa meno. Inapigwa nzinzing. Unakaa hauna nini? Hauna meno. Mzee hapo kwa meno trick. Sawa. Iko bro. Labda ibaki lakini isingolewe. Ingolewi. Si unaingia kwa master fulani artist. Inakanika anachora ni kama amechora mdomo ndani space 3D mzee nika 3D mtu akicheka anafikiria anaona anakuona ndani ya mdomo. Umenielewa kabisa. Alafu uonge na majamaa fulani wa salon nyingine ndakuonyesha wakupige zile lines pigwa ni kama sasa hivyo. Alafu upige ile red. Alafu pale mtaani turungi yako unapika turungi safi. Unaipiga turungi utapeleka wapi? Unaipiga ndimu. Sawa. Alafu unaipiga beetroot juu ya kala. Sawa. Alafu usiweke usiweke sugar. That is a very healthy drink that can never happen anywhere. Okay? Yes. Then anza sasa kuzunguka. Na unakaa unajua mambo unaongelesha watu. Na mtu akikuongelesha Kimasai mzee na kidogo auelewi. Kuongelesha Kimasai unasema wewe ni Masai wa Tanzania. Unamwambia hii kuna Masai wengi. Sasa unamwambia unaona kama venye kuna Waembu, Wameru, Wakirinyaga, Wasapiri, Wanyeri, ama Wakamba ni wa Makueni, Machakos, kuna wengine wa Kitui. Wakiongea usikii. Auelewi. So si ati ni mambo mingi ni venye Kimasai yangu inapigana na yako. Yes. Alternatively unajifanya bubu. Wewe ni Masai lakini uongeangi ni biz tu. Kuchemsha strungi mimi ile nishaichemsha nilikuwa nimebeba ya sinema. Ushaipiga hiyo biz. Kuna mahali tulienda kitambo alafu watu tulikuwa nao wakanunua Hennessy ile VSOP na ile chupa nikabeba nyumbani. Alafu nilitumia tu kama tool. Si unapika strungi unaseti pale kwa chupa ya Henny. Alafu ukapiga picha kidogo kwa glass. Alafu una set. Ulipiga picha ukamwambia mtu akuje have a drink. Alafu akikuja ukafanyaje? Si wase walikam na ili walimaliza. So itabidi mkunywa kitu kingine. Itabidi tu hold. So hata ukuleta drink nyingine. Tuongee tukiwa hapa Henny sasa itatoka wapi mzee? Ni expensive kuliko rent.
and you work hard to get your rent. Yeah, so Hennessy inatoka ni miezi yao ikija 3 kijao ilikuwa 3 so miezi 2 ndio Hennessy yako moja yote. 2 months of accommodation. No, I have told you then you didn't know how to do those games, because during our times what we used to do is you collect many Viceroy bottles. Zile za kamba. Zile za makamba mzee zile. You collect hiyo nilieka kama maua. You collect so many of them. Yes. So nakuja sasa single yangu ilikuwa na mali hapo kwa dirisha. Kuna juu yako ka box kakweka curtain box. Kuna ka space. So unapiga machupa zangu za space between the curtain box and the roof. Yes, and the roof. Kadirisha kako chini kidogo mzee. Nika hapo unaweza amuka upige. Kwa juu iko hapo kwa bed bro dirisha. Sasa unawekelea pale Juma machupa zako za Viceroy. Hizo ni kuonyesha how you party hard and expensively. Uko na evidence. Yes. So sasa ile umekuwa maki finance. Yes. You just use one bottle as an accessory. Ni kama prop tu. Yes, not as a prop but as an accessory to what you need to do. Oh, you can do transfer. Yes, you do transfer on loan. Yes. So you put a Ken Extra there or a Napoleon on loan to the Viceroy. Ukimalizana na hiyo inarudishwa. Ni umenielewa? So unachukua naps zako 2 unazipiga pale mzee inajaa. Okay? Sasa unaweka kadogo unapiga. Ndio mtu akikuja unawe ulikuwa unapiga Viceroy yako, you are just living your life. Yeah. You are good. You are chilling. Na ndio vitu umezoea. Pale kwangu na kuna evidence ni kadhaa. Pale kwangu watoto wamepiga Ken Extra mzee na Napoleon. Sasa hiyo ni kama Viceroy mzee. Na wakasema hii Viceroy yako. Kwani test hawezi tell. Anasema hiyo type watu ni mazuzu bro. Watu walikuwa mazuzu. Hawajui test. Unajua sasa hii mtu ukipigiwa ukipata mtu akipiga ka drink labda unajua kuna mtu tujipatwa movie. Watu siku hizi tunapeanwa sana kwa super. Hata mimi napenda hizo form sana. Gani hizo? Hizo za kuweka to drink kwa tule tuchupa fulani. Tule tu mafia. Tuchupa tu movie tule wanaekanga. Hadi jamaa anapigwa risasi hiyo chupa inashikilia. Anangoa anakunywa kwa. Tule tu Russia. Nimetujua ni tu mazeta. Unaweka bloom unapo. Una set hapo unajifanya nini? Lakini sasa ukipatia mtu anaelewa vinywaji aonje. Atajua ni nini umepata. Kuna watu yani wanajuanga test. Yes. Utapiga hivi kwambia hii ni Jack. Ukweli. Ama ni Jack imbo ama orange ama test na kunuza pia. Though kunuza si sana. Mamaster wana kulamba tu kidogo. Atakwambia hii ni fulani. Yes. Lakini pale mtani aluta hatujui, tunapiga kupiga. Ndio utaona mtu amepiga Captain Morgan, apige Black Daniels. Na shot za yega bado wanapi. We don't give a damn. Ikifika saa 8 saa 9 na yeye akitapika ni kama pressure ya maji ya ngedho damu. Mzee ushaona hizo mamfereji kama zimepasuka venye zinatoanga maji. Inaweza mpaka piga sukuma kwa ukuta. Anapiga sukuma mzee. Na maziwa mala. Noma. Jamaa after hapo lazima aanze kuulizwa kuna mzee mnezenda humu na yeye. People start avoiding you. Yes. Na unasikia watu wakiulizana, Vice Secretary anauliza tuko wapi? Nimwambiaje? Kwanza mlenge kidogo. Hold. Let us decide where we are then we tell you. Hip hop mzee. Leo msemani tuingie hivyo. Mdogo tu. Top sana. And of course interesting times in our country. We have a new 5th president. Finally. Kulikuwa na uchaguzi. Bomas happened. The Supreme Court happened. Now congratulations to President elect Dr. Samoei Ruto. Yes. Rais. Unajua democracy iko namna hiyo. Yeah. Where a simple majority is what we agreed in our constitution is what will be happening. Unanielewa? And it has happened in other countries. For example, unakumbuka hata ndio Trump aingie.
Hillary Clinton alishinda majority vote. But pale kwa electoral college ndio kidogo ni Trump akaingia. So there are so many interesting things that happened. And of course the president elect made a lot of promises when he was campaigning. So he made a lot of promises to the hustlers in terms of the things zile anakuja kufanya. Yes. I think after 13th and of course mahasla wengi na Wakenya wote will be waiting to see how he execute his bottom up economic model. Yes. Zile tutaweka bilioni tuone zikiwekwa. Si ni ukweli? Bei ya unga tuone ikienda chini na mambo mingi na watu wapate kazi. Mahasla waanze kufurahia. Si ni ukweli? Kabisa. No, you see for example, for everyone who voted for him, they voted him for that reason. You vote for someone expecting something. Sindio? Change. Sindio? Wale tulipigia Wajakoya, we had our own reasons. Yes. Wale walipigia Raila Odinga, they had their own reasons. Those who voted for Mwaure, they had their own reasons. But now, all reasons now become to the person who becomes the president now. Yes. Tuna join forces. You understand? Yes. Because the president now is a symbol of national unity. Sasa ni rais wa kila mtu. Unanielewa? Hata yeye anaelewa. So that he rule and he have a smooth ride in offering his leadership. Rais wa wote. Lazima he has to present himself as the president of all Kenyans. Yes. Because he'll be serving all Kenyans. All his instructions will affect all Kenyans. Yes. Unajua maskini mwenye ako Turkana na mwenye ako Bale Nyeri wote ni wa Kenya. Na ule ako Kakamega wote ni wake tajiri, business person, a student, nini. So we are looking forward to see how he will implement his economic models, his leadership style. Even yesterday I heard his statement. Alisema mambo mingi sana on how they intend to rule this country. So we wish him well together with the deputy president Rigathi Gachagua. I have something very important to tell people. I think we should discuss. The person that we should discuss is Raila Odinga. And for my generation, unaona hivi venye tunaishingi hapa tunaongea venye tunataka. Hapa kwa radio. That is one of the guys who fought for those rights that we are enjoying. Usemi kitu leo, kesho uone hiyo time ilikuwa ni Peugeot 504. Zile ma 504. Mzee ukiona ikiingia hivi nayo inakuwa ni bland. Unajua kumeharibika. Ndio. It is because of him that many Kenyans enjoy the freedoms that are in this country. It is because of him that actually ukiangalia kitu ya electoral reforms in Kenya. From yani kutoka kitambo you'll see his championed his face hapo mbele in people who have championed for electoral justice reforms in our country. If you look at freedoms, if you look at our democracy, if you to look at our economy, unanielewa? Ile time amekuwa opposition, for example, he has made sure that we knew people who are stealing money. And sometimes because of him they were successfully stopped from stealing. Unanielewa? Yani mambo mingi watu wanaenjoy huku Kenya. Whether you voted for whoever is courtesy of that guy. That guy has been in the forefront of fighting for those things. So for me personally, I respect his contribution to the growth of our nation immensely. Yani sana. Hiyo ni kitu, unajua unaweza ongea mambo ingine ya baba lakini ikikuja his contribution to what our country is na vitu mingi tunaenjoy. He is that guy. And so man, it didn't materialize. Everyone, there was 4 guys who wanted to be presidents. Of course he's one of the guys who have actually looked for that seat for so many years unsuccessfully. Kwanzia lini? 1997. It's only in 2002 when Zaid Kibaki tosha. Hizo zingine zote amejaribu
Some of them have been marred by a lot of controversies with claims that he was denied the votes na nini 2007 you remember and 2017 significantly. So he is one of the champions of this country that every young person, whether you voted for Ruto, whether you voted for Wajakoya, whether you voted for him or for Mwaure, is one of those guys who deserves a lot of respect and accolade. It just didn't happen the way him and the people who voted for him wanted to go. So as a country, I can never tell somebody we move on, but you know, nchi pia mambo zake zingine lazima ziendelee. So let people heal kulingana na venye mtu piga healing yake. And that those also who are celebrate because they deserve to celebrate. Unanielewa? That is the ugly side of a democracy. That for any elections there must be people who will celebrate. There must be those who lost and who will mourn that. That unanielewa? Hiyo ni mambo ya democracy. It's the ugly side of it. Kama kandanda. Yes. Venye saa hii weekend watu wacha. Unaona No, first of all, I was hurt emotionally by that game. Why? Kwa nini tena? You know when we start winning Arsenal. Mzee unajua kuna time tulipiga season bila kupigwa. Hata lose hata moja. Buda. 48. Google all matches. Google unbeaten man whole season. Google team noma mzee. Hiyo time ilikuwa yani so venye tulikuwa jo tumeanza. Alafu unajua nini? Afadhali ingekuwa hata ni Wolverhampton wangetupiga 5-1. Kwani Man U wa deserve wapiga Manchester ndugu yangu. Unajua these are guys who had lost their egos for a couple of weeks. Their egos were a bit shaky. Yani mali tu walijirudisha kaigo kao. Ni hapo. Kwa tu ni yoko piga Arsenal man. And I think that was yani nilifeel mbaya. So yes, that's Kenya for you. Let's mambo iendelee. We have the governors, we have the MPs, we have the MCAs. Inji tu iende watu waingie mboka. Turudi tu kufanya mambo yetu. Hiyo ndiyo mambo ya uchaguzi kabisa. Unaona? Sababu hata ingeenda hivyo vingine. You know, people should look at it. Ingeenda hivyo vingine. If for example Raila Odinga was pronounced the winner. A guy who voted the hustlers who voted for Ruto. Yani wangesikia tumeumia. Hiyo sasa ndio democracy iko hivyo. Hata sisi watu hawajakoya mnaona ni kama atuumi. We are suffering. Now you guys are laughing. Unaona? The problem of working with stupid people is this. We are suffering. We are suffering. No, the 60-something thousand of us. It's not been an easy ride. But we move. Sasa tutajipanga tu na mambo yetu. Unanielewa? So that's how the nation is. So let's na wale wamepatiwa viongozi, guys who have been elected as governors, you are saying the season of saying thank you is over, imeisha. Kuna jamaa anaweza shinda amesema asante miaka 5. Hapana. Alafu aambie sasa ni peni. Hapana. Ndio sasa niingie job. No. The stories are over. Tunataka tutoe hawa ndio tufanye hivi. Oh my God, it's time is now. Unaona? Na watu tukorada tu, unajua sasa Kenya uzuri watu wa korada. Ukituambianga utuingize tena tunajua umetuingiza. Ukituambia alafu usurpass. Na wana deal na wewe properly. Unaona? Ukisurpass expectations. For example, kuna watu pale mtaani wako wanaona ni kama Ruto atasurprise wa. Unaona? Anaweza mwajua aje ni apige kazi tena a surprise watu. Unaona? So everyone has their own expectation, fears, nini hizo vitu zote, but those are the things of a democracy. Tumeangusha. Sasa ni tushughulikiwe. Sasa mambo wa Kenya unajua yako ka tension. Either ni kushughulikiwe kama ni mbaya ama ni mzuri. Kale ukipewa. I hope utaki tuwe kitu alafu upotee. Hivyo ndio tunaambia Ruto ate abige na waweke. I hope you will not change. So wacha tuone. Unajua
Maasla wako rada kabisa na Wakenya wote. I have a problem with the parliament of Uganda. What has it done? You see, the parliament is supposed to make laws for the citizens to have a good life. Is it that not what it is doing? No, now they are trying it. You see, if parliament is try to stop happiness from the people, Yes, then that is a problem of the people. And I say this with a lot of respect to Mr. Museveni and his parliament people. You forgot to say himself. Yes. There is no another one, eh? You see, they are now, when the government start interfering with the happiness of the people, the people become angry. Angry to the government is what brings revolution. Is that how revolutions start? Yes. And you know it will be very unfortunate for revolution to start from Nyege. That the Nyege of the people bring a revolution. A revolution. You understand, my friend? Because it is hard to stop Nyege. No, you need self-control. But you cannot issue a statement saying Parliament has stopped Nyege festival. And people were already planning to travel. But they have a reason. Personally, I was going to Uganda to experience the Kachabali ecosystem as a tourist. It's a tourist attraction. Yes, you cannot be talking about East African community unity and and you are stopping events that you are bringing East Africans together. Cohesion. What kind of thinking is that? They are saying a lot of immorality happens in Nyege festivals. Anti people are You just see, going. then we stop, we close all hotels and the lodgings. So are you saying you would like to see people doing it, or you want people to do it silently? Then the parliament should be walking to any lodging. If you are getting inside, what are you coming to do here? Or to have sex, go back home. What is kind of, I can't understand the policies they are using. I think the problem of you see what Museveni once said that oro the mouth is for eating Only. Yes, only. And the people who visit Uganda from other nations are the ones who are taking these morals there. The morals of like, for example, this immorality of using the mouth to do other things apart from eating. No, we agreed with the president. What the president should have said is for everybody who is going to Nyege festival to be protected, not by the army or security or police, to have their own condoms. And if you don't have condoms while going to the event, you are told to go back. No, you condom. Have paid your event. Yes. But whether you are male or female, where are your condoms? You show condoms, you go to the event. You enter the event. If you are caught doing anything without using them, then threaten people with jail. Or clobbering them. In any case, he has been clobbering his political enemies for the longest time. So why is it hard? It is unfair. It is unfair. A lot of investors are unhappy with that decision. And a lot of fun-having guys. You see, for example, here in Kenya, there are some people who had promised people trips. Okay? To some of them country. who had even received benefits because of saying, of telling people they will take them there. And assuring them that nothing can stop permits, IDs, passports, all of yellow them. Fever. Money. All of them. Yellow fever. Yellow fever what? They are getting the vaccinations. Oh, people have gotten vaccinations. Just for that trip. For trip. Wow. Yes, even COVID test. Many things. Money will be lost. And you know, let me tell you something. You cannot, one of the things that make people travel to many places is sex. Yes. Mostly. I am telling you for a fact. Sexy help money to move from one place to another. Yes. For example, if you have sex with somebody who stays in Umoja and you stay in Roysambu, and they tell you they need a favor, money moves from Roysambu to Umoja. That is how money moves. Calculating in the economy. Yes, exactly. And that is what we want. When the money is in the hands of every citizen, the model might be different, but we are saying, if, for example, as a Kenyan, I was planning to
spend travel. a lot of money. Yeah, in Kampala. Making merry, understanding the town, it is a demographic, it's a culture. All of those things. I had already looked for networks around Kampala. Which one? MTN? No, not MTN networks. People's networks. Yes. I always go somewhere and make sure that I know a local who can show me around. Yes, they are called tour guides. Yes. So they take you around depending on what is your my needs. No, they are called. We call them what is your tourist attraction. Yes. Yeah. Because you see people are attracted to different things. So I agree. Someone who have mountains. Yeah. Other have cheetahs. Other elephants. Others rhinos. Other warthogs. Yeah. The taste is different on other rivers. Yes. You understand? Everybody has their own preferences. Yeah. I agree people travel because of sex, because even if you check animals or nature, dogs travel for very long distances because of sex. So the dogs I saw in my area, they don't belong. It was a mission. Yes. Your dog has never lost at your homestead for like 2 weeks. It had gone to seek for it was traveled for fun. Yes. A conjugal visit. You can relate. Your dogs also travel, right? Actually, right now he was serving in another area. Yeah. You hear? Actually, this guy takes his dogs. Are you guys trying to say men are dogs? No. You're not saying that. Okay, no, I was just checking it to know what just what people say. Which one travels? The male dog or the female or both? It depends on the owners. Huh? The owners need to agree. Which owners? The owner of the dog. Like in Visek's case, he can take his dog, put it in a car, travel it, take it to Thika, so that it have sex with another dog in Thika. But Visek needs to have talked to the owner of the dog in Thika first. For me, the one they stay there, then he goes to pick it. So the dogs he can be doing their things, and also the humans are also doing their things. But one thing I would like to happen, you see, I always admired bulls in the village. Because a bull in the village just needed to relax, and the people would bring cows to the bull, so that they can mount the cows, and then the cows would leave, and the bull would continue with its business. It's normal life. But it needed, the only qualification, the bull needed to be of good breed and healthy. That is what is called grooming yourself for humans. You need to look good, my friend. You need to eat healthy food. Self-care. That one. And you are a strong person. We had a bull like that one. Because everybody wanted the calf that will come from that bull to be like that bull. So what you are Uganda? Pole. I think somebody needs to talk to President Museveni. And show him the financial points of view. I don't know which president, because now which can call him, because now if I look around, we are surrounded by Christian presidents. It will be hard. If you look like in Tanzania, Suluhu wouldn't want to tell Museveni to allow. At all. Okay? Yeah. So there is a festival that happened in Tanzania. Have you seen it? No. Even Diamond put it in some song where people are just shaking their... It's called, it has a name, my friend. But I think our current president would talk to Museveni. You know they are friends, eh? But I don't think he's Christian. The hustler is a Bible guy. But I don't think they are Christians who hate sex. I think what he can do is to say that hustlers would be happy to attend such an event. Just let us. In any case, there will be a lot of bottom-up activities that will support in the event. Economy, Yeah, that is a good economic commodity model. You know, watu wengi sana usuffer from anxiety, fear, na cowardice.
Hizo zote pia. Hizo zote tatu ni kuogopa. Ukimwambia buda twende hivi kidogo unaona cowardice ni umwere ama no. Sometimes it's good. Actually there is a saying from where I come from. It says the guy who fear most always goes back to his mom in one piece. You mambo ya violence hata patana. Yani nasema yani kegu ya kainu kagira nyina geke kagima. Unanielewa? So unapata kuna mtu akitaka kufanya kitu fulani umpata anxiety, anapata fear, anaingizia mbaya. Anaona mazee sijui kama ushaitumia, this happened to me when I was learning about kukatia watu. Yes. So you send a message to someone. And before I learned that you should not send a message expecting an answer or a reply is actually such a cool thing. Without expecting. Yes. Yeah. You see, that's what is killing people even in social media. When you post a photo, then mnaona mazee 2 likes. Why? Kwani you guys not reacting like to what my the hell? When I was posting for you guys. Unaanza kuunfollow watu. Ama unatoa hiyo picha. Unanielewa? So those are the times yani unatumia DM message. Mazee unatulia tu ukiangalia simu. Juu kuna watu ulisema ulikuwa unataka pia aziseme vingi. So labda ulisema ka message nini alafu kasema I love you. So unangoja kuambiwa nini? I love you too. I love you. So hiyo wasiwasi ikikaa kama 3 hours 4 hours unaona ni kama upige si unaanza kujam. Mbona kwani nini na happen? Kwani udema yona text yangu nini hii jenga ni nini sasa? Unaanza kupiga masimu. Sijui kama hiyo sasa ndio anxiety. Fikia unaona wale mwandikia kitu mbaya. Labda ulikuwa mwambia naweza taka kuni umesema zile vitu zote unataka kumfanyia jo. Unaona ni kama tena uone umeharibu sasa. Afadhali ungesema so hizo anxiety ama unaenda umechelewa job na unajua mdosi yuko unaizingizia sasa tena sometimes unaanza kutengeneza mauongo zinakuingiza kwa noma. So pia nini so kuna jamaa amesema pale Twitter niliona akasema if you want to stop having fear anxiety na hizo vitu zote there is actually a medicine. Kulingana na yeye anasema you go to your village. Okay? Yes. Then you leave your house at midnight. Okay? Ukienda wapi? Then you carry a machete, a panga or a club, ama rungu ama chuma. Going where? Then you walk confidently in the middle of the night alone, where you are ready to fight animals, thugs and night runners. That one, if you do it so many times, if you do it so many times, is actually deal with your anxiety, fear and cowardice. But I want to come back to that statement and probably say I don't know the truth of that statement. But the reason why I relate with it kidogo ni juu uko Ocha wale tumelelewa Gishagi, there was no electricity. Electricity came to us when we were adults. When we have seen electricity in Nairobi, then you go back to the village and there's no electricity. Sasa njia unapitia usiku na barabara umeimaster mpaka unajua ni mahali kuna shimo, ni wapi kuna mawe na ni wapi kuna kona na ni wapi ukakimbizwa tukaenda nayo uja tukimbie mimi kuna chuo mnaweza kula ushangae unipate na unipate unaenda wapi ukipitia huko kwa mashamba unajua mahali kuna ile stomp ya mti unajua mahali kuna shimo kuna muti kuna nini yani you know your ways through huko na unaona through giza and I really used to squeeze nikijaribu kutembea kwa giza kidogo kuna challenge but those days I would see everything like a bat. Hata naweza angusha kama nimetumwa shop niangushe ma coins naweza jua ni area na niziokote bila torch na si coins mpya. Then when we used to go tungeenda kama ile matanga ya usiku ama ni nini unabeba kichuma. Unaweza piga umbwa nini or whatever. Those hizi pia tulikuwa tunaenda sana usiku preps kwa primary school. Bro, you have suffered during your education.
But where huko boarding? Lakini sasa day schoolers we used to go for preps from 7 mpaka 9:30. Alafu unaendaje jumbani? Si mnaenda home miguu. Sasa mkiwa group ya watu wengi? Mnaweza kuwa watu wengi, mnaweza kuwa tu watu wales. Mulipitanga mtihani nyinyi wote ama there are some guys who also do that and of course succumbed an exam you have the guys who pass and the ones who fail. Unasema ni lazima. Lazima. Lakini preps tulikuwa tunaenda. So tukitoka preps hata utaki mtu awashe torch. Juu torch sasa nayo ni uradi. Lakini ukitaka kitu kingine ati torch watu wanajua kuna mtu. Kuna it's so easy to attract attention. Lakini sasa kukiwa na when it's dark you surprise each other. Ule brave abaki, ule muoga akimbie. Na watu walikuwa wanakimbia. Juu pia kulikuwa na wanyama wa usiku, kuna wanyama fani walikuwa wanakula kuku sana. Cliff, you should have but joined there is a day I think you should have joined the disciplined forces. In a senior role to protect Kenya from external aggressors. There is a day I was in class around I think class 6. You killed a what? No, I did not kill anything. I decided to go to school very early in the morning, early than usual, so that you can get good grades than the rest of the guys. So because we used to go to school with my sister, akasema kama naenda mapema siwezi muacha pia ati aende peke yake. Kwambia mimi by 5 nitakuwa nimetoka. So kama ni class what? I was in class 6 hapo. Kwambia kama ni 5, kama ni kutoka tutokanishe. So I was to go with some guys from the village. That's why mimi nikasema nikikosa kuona mtu nitaenda tu. Unajua hakuna simu tutapatana. Sasa venye tulitoka kwa gate, tukitoka kwa gate hapo kwetu ukianza barabara ni kamlima hivi. So I was with my sister, we are walking to school. Ni 5, hakuna, it's very dark. Yes, alafu, definitely. Highway na unajua usiku ya kitambo. Yeah. Because there was no this climate change. Yes, ilikuwa ni usiku. Ni usiku. Usiku ni usiku. Mzee huoni kitu. Yes, and then there were no lights. Hakukuwa na stima bado. Alafu ukiwa kwetu highway ni pale kama 400 kilo. Yeah. Sasa tumepanda hivi, tumekamlima hivi kama nusu hivi, tuko kama tumetembea kama 3 minutes away from home. Nikaona kitu imecross barabara, imelala chini. Nikaona hatuta approach. Sikuwa najua ni nini. Nikasimama. Sizi yangu na yeye akasimama. Tukaangalia hiyo kitu, tukaulizana hiyo kitu ni nini? Inaweza kuwa ni nini? Kidogo nikaona kitu imetingika. Pale kwa barabara. Okay. I confirmed now this is now danger. What we need to know, don't try to say that you helped your sister, because I don't think you did that. She found me home. My God. Lakini pia sijajua sisa naweza kimbia hivyo juu alikufuata unyo kwa unyo. Lakini wewe ndio ulikuwa mbele. Mimi ndio nilikuwa setting the pace for the animal. Kumbe hiyo ule jamaa tukipiga sasa kona ya kuingia mtaa ndio nasikia yule jamaa anaitana. Kumbe ni neighbor fulani hapo, jamaa fulani alikuwa mkubwa. Yeye alikuwa secondary school. Yeye ndo alikuwa ameyapanga kutustua hivyo. So alilala kama kikitu kwa barabara. Kama log hivi na anatingika hivi na anainuka. Na ni giza mzee. Uwezi, you cannot approach him kwa hiyo barabara, na hapo ndio uoga bwana nilijua. Lakini wacha nikwambie, uoga ya village ni true. Ni uoga true. Hiyo umeona kubahatisha. Ni ile unafikanga roho inapiga mbio, lakini una breathe kwa tu sawa. Na inapiga design nyingine. Ushakimbia kwa sunflower? Hapana. Kwetu hakungemea sunflower. Wewe how did you overcome your fears? Si uko home walikuwa wanatu tukifunga tukiingia village wanatu enjoy na hawa sewa. Usually August ni time ya kutairi. So ilikuwa unaambiwa jo utashikwa na hawa se. Wakikam usipoondokea wanakubeba. Unatairi pia. Wanaishia wanakuchinjia huko. So tukakutana nao man, na ni usiku around 9ish to see late.
wakatutishia kidogo. Na mlikuwa mnajua ni wao? Tunajua ni wao, lakini saa ile design hasa wanakaa. Ulikimbia vizuri. Fiti jo. Ndani ya sunflower. Mbio. Ukifika home huku uso. Zimekupiga. Na unajua mtu usiku unakimbianga unaweza gonga hata mtu na bado uproceed. Vizuri sana. Ukifika huko nyumbani ndio unaanza kuna nundu mbili kwa kichwa. Ndio unaanza kunote injuries. Another good way ukitaka kuovercome your fears. Oga na maji baridi. Zoea kuoga na maji baridi. Juu maji baridi kwanza ile ukijimwagilia kuna venye unastuka kidogo. If you regularly shower with the cold water. Tamaliza hiyo feeling. Hiyo tu maji kwa tumbo. Itaisha. The thing that they used to tell us that inamalizanga uoga, but I think it didn't work for me. Ni walikuwa wanatuambia ukitairiwa sasa, now you need to be a man. You cannot be afraid of anything. But now you are a young camper boy who is very young. Then now you start meeting animals on the road. Itabidi utoroke. Unasema hapa. No, that's some toxic. Ndio toxic, but usiogope. Usiogope umekatwa ngozi. Sisi omundu kwa mundu. Utaumia. Even back in the village they used to make you feel like you have achieved some superpowers. Hata unaweza anza kupigana na watu. Unaona wajinga wakipigana, jamaa alitairi. Before he never used to fight. But now he has some. Alafu unajua mazee kulikuwa na advice zingine za ufala. Za after hiyo sasa nini? No, you know now in the village when you go through that stage, of course now every Tom, Dick and Harry comes to see you. So when they come, they are, and an idiot tells you to sing a song. Mambo mingi yani inapangwa. Unaelewa? So if you are not careful, you can come out with a lot of ujinga ndani yako. Yes, especially if you listen to the advice of those guys. No, most of them are idiots. So only a small percentage. So you have to process, this is some idiocy. And this is something. Sasa unasikiza zote alafu sasa unapa. So not everybody had the courage to overcome that. Unanielewa? Juu kuna watu tu yani kuingizia is natural in them. Yes, they get anxiety even planning an event. Jamaa akisema leo kujeni kwangu tutulie, ako na anxiety, guest wakikuja watafikiriaje. But zingine wajua ni za kujiwekelea pia. Yes. Unaona hiyo kitu ya kucontrol fear ati someone is fearless. I think is the management of the anxiety. No one doesn't get anxious. But the way you manage it. Cover. But one of the things that you need also is ukiondoa ile kitu ya if your life is guided by people's opinions and what they think about you, then definitely at many times utakuwa na suffer na hiyo kitu ya anxiety na fear na hiyo kawaida ise. Because kila time unago wase watafikiriaje. Unanielewa? Nikidu hivi hao wase watasemaje? Watanibebaje? So ina build na ikikuwa mingi sasa inakuwa affect kabisa. Bago wezi fanya mazuri. Ni kama uje ngojea mgeni ukapata na anxiety. Ukafeel juu yeye akiniangusha. Na saa nyingine ujue na sasa mashida zinaanzianga hapo. Juu pia hiyo kwa anxiety ukingojea mgeni ama mgeni akishafika. Kuna venye pia unaweza pewa kakupige sasa kakuangushe. Because you are anxious and very excited. You need to calm down. Now ujui venye kuko. The Dutch city of Haarlem may be the world's first to ban most meat ads. Yes, Haarlem, not ile moja, ini Haarlem with a double A. In the Netherlands is said to ban most meat ads from public spaces because of the food's climate impact. Food's climate impact. Yes, the motion drafted by GroenLinks, a green political party, has faced opposition from the meat sector. And some who say it stifles free speech. This is what they say. Wanasema, the UN says livestock generate more than 14%
of all man-made greenhouse gases, including methane. You kama ulijua hivyo? Meat is very harmful to the environment. Kiambia watu wa pale bypass Kamaki sivyo na pale Keno mutakosana sana. Kino wanasema meat is very harmful to the environment. We cannot tell people that there is a climate crisis and encourage them to buy products that are part of the problem. Unanielewa? Lakini nyama inaharibuaje climate? Nyama najaribu kulinganisha sipati. Tukusomee. No mambo. Wacha tukutafutie article. Juu nyama. Mimi hata nilikuwa nadhani labda wa ban juu ya story ya health na nini. Nasikiza hizi vitu, wacha nikusomee hivi zile vitu ambazo total emissions from global livestock inasema ni 14.5% of all anthropogenic emissions. Emissions ni mshuto ama mshuto ya ng'ombe? Unaufala bana mpaka venye hata saa hii ni page ya nini Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, na wamechora manguruwe kama zimelala hapo. So sikia hii kitu nikusomee. Cattle raised for both beef and milk as well as for inedible outputs like manure and draft power are the animal species responsible for the most emissions, representing about 65% of the livestock sector emissions. Unanielewa? In terms of activities, feed production and processing, land use nini hizo vitu zote, 45% to 39% of total emissions. Manure storage and processing represent 10%. Hiyo ni mambo ya biogas nini? Yes. On commodity basis, beef and cattle milk are responsible for the most emissions. They are followed by pig meat, 9% of emissions, buffalo milk and meat, chicken meat and eggs 8%, and small ruminant and milk and meat 6%. Yuma shanganga mbona jua ya bypass ni kali hivyo. Hiyo area si ndio? Hizo nyama zina emit. Hata kikopei. Oh my God. Hata kikopei. Najua kana kunyorosha. Mko na ujinga by the way. That's not how you will interpret it locally. Ati hapo ndio maana kuna jua. Sasa wase aka kasiti kadogo wanasema wanataka kupass laws. Waseme you cannot advertise that you sell meat. So only people will buy meat because they know that you sell meat exists. Yes, but you will not advertise strongly that uko na nyama. Lakini now entrepreneurs huko wameleta shida sana. Wasema that is a stifling of free speech. Why are you unanikataza kwa nini ni advertise nyama zangu? Nyama yangu Do you think such a nini would work kweli in Kenya? Mkibani wa Mutura pale zitenda ni kuandamana. Yote yawezekana. Mutura hizo emissions si they are the same. Samosa, smoky, soup. Supu na nini. Supu, maroho, madhagiro. Ndio hizo zote. Nini? Magiza. Maini za kuku. Na ile kanyama tunakulanga pale Usafi Butchery. Ni butchery ya ukweli si. Ni sawa. Mzee tukikupeleka tena upige sukuma wiki pale na kanyama na ugali. Nafurahia. Nafaingia hapo zima manapo Usafi. Lakini ni safi. Ni ukweli. Ni usafi. Hata ukiangalia kutoka nje ikimulika kuna Usafi Butchery. I think wakifanya meeting kwa hiyo butchery. That's a good one. Yeah. That's a good one. Mudozi anawaambia guys, just check our name. You need to comply with our name. Yes, alafu kwa hiyo meeting unaambua nobody should have beef with each other. Tufanye kazi pamoja. It's stupid. Wasababu kama wanakuanga na beef. Alafu ule mtu sasa anakuwa the best staff of the month. Anaitwa GOAT. The goat of this month. You wanna meet targets. Ndio hiyo. Exactly. Yeah. That's a good one. Ndio. So, lakini some of the unajua hizi ni zile vitu labda watu huambiwa zina affect
the livelihood of people. You know, currently meat is being consumed. Ukicompare venye watu wanakula nyama saa hii na venye kitambo ilikuwa inakuliwa, I think the gap is very... No, kitambo meat was a luxury. That's why people would stay with their own goods for years without eating them, without touching. Yes, they were chinjwa to Christmas, and that Christmas has to be special. And the people who are the head of the family, they has to be in a very good mood. And they have to have called everyone. Yes, watu lazima wakuje ndio mbuzi kufa. Mbuzi kuchinjwa. Yes, unakumbuka ile area fulani tulienda huko Ninanyuki ama ilikuwa ni wapi? Mbuzi tukangojea mpaka jioni zenye nao wageni sasa ni wengi. Sasa tuchinje sasa kabisa. Cannot risk tuchinje mbuzi kabla watu mgeni ni mmoja. Watu wako waanze kubeba nyama. Inachinjwa mgeni akifika. Otherwise, if the guest is not there, the goat cannot be slaughtered. The goat will survive. Mnaambia ifunge tu pale mpaka huyo jamaa afike ndio ichinjwe. Wanielewa? Nyama, by the way, was not affordable. But you know, now sasa I'm struggling with all these climate change experts, health scientists, nutritionists. Tunafaa tu tukulanga nini? Si tutolewe tu timetable moja. Ile yenye ni tuambiwe majamaa hii ndio tunafaa tu kukulanga and we live for long. Yes. Unaenda hivi kukula ugali, don't eat a lot of carbohydrates. Eat a lot of sukuma wiki. Unakula sukuma wiki mingi, unapata acid. I tell you now, no, stop eating sukuma wiki. Kula spinach ama cabbage na nini na mkate. So there is a lot of confusion. Tutole duka menu. Kama ni watu for example wenye wanapoteza biashara zao, watu sema wakuuza majanga, hao ndio wapatiwe biashara ya sukuma wiki. Wengine wapewe biashara ya nini? Igawanyishwe. Beetroot. Wengine ambao wewe ndio utauza inaitwaje hii kitu? Cucumbers. Yes, if you are there, watu wagawanyishwe makazi zao. Then we move. If we just going green, we go green. Kama ni mambo na kuku. Unakumbuka kuna hizi stories zilikuwa zinatokeanga kitambo kwa ma news na ma blogs za jamaa uchunguzi wa how fast foods in town store chicken. Na zile jamaa anatokea interview alafu sauti inapigwa kibeza hapo. Matuna zikudunganga mashindano zingine hapo. Kidunga hiyo shindano inakaa wiki 2 kwa freezer. Na iharibiki. Ama hiyo ndio ile kautamu. Ile kautamu mtu usikia. Inaweza kuwa ni yako. Juu ikipoa tena sita. Ama ukitokulia nje hapo. Ndio nasema unaona umebeba take away town. Si ndio? Umeingia zuri. Umefika Ruisambo imepoa. If you try and warm it, it will not give you the same feeling, spectacular feeling that you got in town. Lakini ni mambo ya chakula, wacha tuseme tu hivyo. No, you cannot those are allegations. Let us just say we have eaten a lot of chemicals knowingly and unknowingly. A lot. So ni mambo tu ya Mungu. Ukisikia hiyo kuku yenyewe imekuwa kuku in 3 weeks. Wow. From an egg to being eaten to a whole chicken. Yes, so what lazima mambo kama ikue. So mandizi tunaambiwa sijui kuna watu uliza watu swali. Ni mandizi gani hizo zinaivanga daily? At the daily kuna mandizi imeiva. Lakini no, you cannot reason so like that. So inadungwa kitu. There is some hormone. Asini hormone ama ni chemical. Inadungwa mandizi hivi mzee, mandizi inakuwa yellow yote. Na mbona watu wasidungwe hiyo kitu? Wakuwa waiva mbaya. Ama inaivisha mandizi. Ama hiyo ndio Dema bleach man. No, kuna hizo ma product ndio. Unaona Dema bleach? Ziko and people have been conned with those products. Zingine ni fake. Jamaa anaenda ananunua ma capsule zile za hospitali mingi. Nakuja anatoa ile unga ya dawa. Anapiga glucose. Anaweka glucose. Na huyo ni mpoa. Na anakuambia if you want to enlarge your bottom 2 x 3. 2 Na ukwe mweupe. Piga hii. Mzee unaanza kupiga glucose. Mwezi ya kwanza ya pili nyash haikuna kitu inafanya. Nakwambia hormones zako zinakataana na hii dawa. Anza kupiga 4 sasa. Tuongezee dose.
Wengine wanapiga ina backfire. Nyash moja inakuwa kubwa kuliko hiyo nyingine. Ni possible. Yeah, it's possible. Inakuwa asymmetrical. That's what we used to call asymmetrical. Inakuwa asymmetrical. It's not an ass, it's an asymmetrical. So hizo products kuna zingine pia majamaa wanauziwa sana. Unaambiwa if you are disabled you can try this cream. How do you mean disabled? Kama kidogo your height is not giving you. Unajua iko tungali lazima kambura kagurume. Jamaa anaingia alafu anaita watu wengine kama watatu. Anza inasukumwa kidogo. Na lazima ikuwe kwa mteremko. Ndio istuliwe. Alafu dereva lazima akuwe expert wa kustua. Unajua si kila mtu anaweza kustua. Kustua ni skill. Clutch na mafuta lazima ujue kucheza nazo. Sasa unaambiwa if you require to avoid such services. Iko kwa cream unapaka. Asubuhi na jioni. Unapaka after kuoga ama before? No, for me, I'm more interested in how you are how doing. Do you check whether it's big? Is it when it's in normal or when on a mission? Hiyo ndio unaweza jua kama you check whether when it's at work or yes. Ama imezimwa. Do you check when the guy is on motion? Yeah. Ama kama iko tu pale. Ama una deal na specs. Ni sisi ngapi? Yeah. So ni town. Iko na mambo hiyo. Yeah. Hapa nyama nayo haiwezi kuzimwa. Sababu tena ukisoma vitabu zingine wanasema proteins are very good. Yeah. Sasa yani you know there's a lot of confusion Yeah. That's why you find people eating a lot of funny foods. Unaingia kwa mtu anawapatia uji, mboga, nyama, mkate because they are trying to cover everything. Yeah. Na fruits. Yeah, but fruits ni poa. Yeah? Fruits ni poa. Yeah, but sasa pia kuna zingine zina react na wewe. Are you allergic to any food? No. I don't think. Poverty would not have allowed me to be allergic. You are not allergic to lack of. Mzee mimi nalipua kila kitu muda. Allergy nitoe wapi? Unasema hata stilo likikarangwa. Hata stilo likikarangwa. Ai, hata mboga mkiegelea tu kwa moto tunakula. Allergy gani? Kitu gani? Wewe Unajua kuna watu lactose intolerant. My friends. From where? Nikikula mayai naanza kujikuna. Nikikula kanyama kidogo naanza kujikuna ama naanza kutoa pimples. Asali nini? Vitu kama hizo. No. For me, my body has gone through a lot of trying times. It cannot afford to be allergic to anything that I can eat. Pale Kenya Tavern mzee wanasema kutembea. Imekuwa tricky kidogo. Kuna nini Kenya Tavern? Marabou stalk. Buds. Wanasema Nairobians using the recently modified walkway along Kenyatta Avenue leading to the Wabera Street intersection have had to be cautious of a flock of marabou stock birds nesting in the area. Sikana mzee zinatulia hapo juu hizo miti alafu zinaamua sasa ni komea. Sasa wakipitia hapo chini mzee. Lakini si wao sema zinaendesho mbaya. Ukikuniwa na ndege ni blessing ama good omen. What do you mean? Umepita hivi alafu kanyondeka kushondea. Why am I struggling in town na venye zile nikunia sana huko. Kamati ya kuku bana, I've dealt with it. What is the problem? Wanasema ngati ni good omen ikikushondea. Sasa wanasema hizo manyoni bro. Watu wakipita pale zimekuwa mpaka pedestrians
mashati. Ukienda interview usidhubutu kupita hapo. No. You would rather use a longer route. Yeah. And you know the bird is big, eh? Yes. Hiyo inaachilia nuclear. Ni mingi. Ni mingi. Sasa kuna jamaa wa Nduthi na Karis boda rider said mazee kuna time alikuwa amebeba client hiyo shundi kaangukia helmet kio ya mbele akayumba ilibidi asimame tena ndio shundi ndio aweze kuproceed na safari. She was all over his face. Yeah. Anasema hata anasuggest my helmet zipigwe wiper. Angepiga tu kale kamaji. Avije imutole nini. Lakini jonde ni tricky juu unajua ukipiga wiper na maji si enough, unajua itakava sasa helmet yote. Itaipaint white ni kama umerushiwa yogurt kwa windscreen. Yeah, so hiyo ni mambo tu ya town. Unajua ukisikia town iko na mambo mingi. Yeah, iko na mambo mingi. Na hizo ndege unajua niliacha. I stopped. There is a time I had lunch in Gikomba. And I decided to take rice and chicken. Where? And I said in Gikomba. And I said I want the drumstick. But the drumstick that came ilikuwa kubwa sana kidogo na ile pesa unatoa ni kidogo sana ni kuku ukiitisha town unatoa maelfu na huko umetoa 120 ikakuja ngoza ni mbata ama ni kuku umjuki mguu ni kikumbwa mguu ilikuwa kubwa but nikashuku sana hizo ndege. Lakini ulidishi nilidishi lakini nilishiba. I got to some point I did not I thought about the birds so much after you eaten. Nikawachia safari katikati lakini ilikuwa poa. Haikuni affect. Ilikuwa tu sawa. Uliona unaweza kula ufly away. Sasa na hawa jamaa karangie hiyo marbu. Unaitwa marbu? Kaangwe smart hapo kakunyanya. Mchuzi. Unaipiga unasikia uko bie. Ni town. Mzee hata zile punda tumekula ni mingi. So just don't overthink. One of the secrets of eating in a kibanda is not to overthink. Just enjoy the Overthinkers can never eat in a kibanda. True. Yes. You know why? If you eat in a kibanda, unaweza itisha niletee njahe ama dondo yangu na chapo. Ule mtu kwanza alete dondo. Si ndio? Yes. Alafu ile meza umekuja kuitishia dondo ilikuwa na uchafu. Akuja na kakitambaa fulani. Apanguze nini? Apanguze ile meza. Si ndio? Alafu akuwekelee dondo. Yes. The mistake usiwahi fanya, usiwahi angalia venye unafungiwa chapo yako. Juu ataenda tu ile kitambali ataweka chini, achukue safasi na mikono, aikunja kunje, alafu aidunge na uma. So if you are an overthinker, you cannot you have issues eating there. Yes. Ama utakosana ama watu wa kibanda wataje wakisema wewe uko na maringo. So ni mambo ya town kidogo. Uzoe kukula kauchafu kidogo. Respectable. For survival purposes. Yes. Hata ile ya pale ya mtura pia ukifikiria sana huwezi dishi. Kwanza sana kama unapenda kuikulia pale kwa ile mbao. Ile mbao ya kukatakati. Unajua hiyo mbao ndio wasee wote udishi hapo. So ukikula anapanguza. So kuna na kitambani moja. Anapitisha hivi inaangusha tu na tukachumbari nini anaangusha. Alafu sasa unapigiwa seti yako hapo. Unapiga. Unalamba mbaya. Pale unasema watu wanapiga mamunju mbaya. Bacteria stock exchange. Bacteria to bacteria. Mpaka sasa zinachanganyikiwa zenyewe. Hazijui zi attack nani ziwache nani. No, his life. When you go in some of these hotels, just don't overthink. Lakini wakuletee chakula ikiwa moto kabisa. Moto na pilipili. Moto wachome bacteria. Mpaka yenyewe iko like okay guys. We surrender. Si ndio?